Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavani Paschachare Prachadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Swasti Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 14, Verse 31. Śrī Uddhava uvāca yat-ātmakam aravinda-akṣa yādṛśaṁ yad-ātmakam dhyāyen mumukṣur etan dhyānam tvam vaktum arhasi. Śrī Uddhava said, "My dear lotus-eyed Kṛṣṇa, by what process should one who desires liberation meditate upon you? Of what specific nature should his meditation be? On which form should he meditate? Kindly explain to me this topic of meditation." Purport: it has already been elaborately explained by the Supreme Lord that without loving devotional service rendered to him in the association of devotees, no other process of self-realization will work. Therefore, it may be asked by Uddhavas again, referring to the system of meditation, jhana. The acharyas explain that one cannot fully appreciate the beauty and perfection of bhakti yoga unless one sees its superiority to all other processes. Through comparative analysis, the devotees become fully ecstatic in their appreciation of bhakti yoga. It should also be understood that although Uddhava asks about those who aspire for liberation, he is not actually a mumukṣur or salvationist. Rather, he is asking questions for the benefit of those who are not on the platform of love of Godhead. Uddhava wants to hear this knowledge for his personal appreciation, and so that those who pursue salvation or liberation be protected and redirected to the path of pure devotional service to the Supreme Lord. So here, Uddhava is asking about meditation and about meditation. Dhyānam, Maharaj. Dhyānam, yeah. Dhyānatai patri Uddhava vichārikira. So the mumukṣu is one who desires liberation. Mumukṣu என்பவர் மோட்சத்தை விரும்பக்கூடியவர், விடுதலையை விரும்பக்கூடியவர். And usually this means impersonal liberation. இதன் பொருளாவது அருவமான விடுதலையாகும். But also some people who have a type of mixed bhakti also desire that liberation. ஆனாலும் சில வகையாக கலப்படமான பக்தியை செய்பவர்களும் கூட இத்தகைய விடுதலையை நாடுகிறார்கள். And in fact, our acharyas also state that if there is no relationship with the Lord in yoga itself, then you cannot get liberation. நம் ஆச்சாரியர்கள் மேலும் கூறுகிறார்கள், நீங்கள் யோகத்தை செய்யும் பொழுது கூட பகவானுடன் உங்களுக்கு தொடர்பு இல்லை என்றால் உங்களுக்கு அந்த விடுதலையும் கிடைக்காது. And therefore we see even in Patanjali's yoga system there is mention of worship of the Lord. எனவே பதஞ்சலி யோக முறையில் கூட பகவானை வழிபாடு செய்வதை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது. So the normal object of meditation, the Lord in meditation there is this paramatma form. ஆனால் அத்தகைய தியானம் பொதுவாக பரமாத்மாவை நோக்கி செய்யப்படுகிறது. And this is described also in the second canto of the Srimad Bhagavatam. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இரண்டாவது ஸ்கந்தத்திலும் விவரிக்கப்படுகிறது. There's I think the first chapter of the second canto describes the meditation on the Vishvarupa universal form for the less advanced yogis, and meditation on the four-handed Paramatma form for the more advanced yogis. இரண்டாவது ஸ்கந்தம் முதலாவது அத்தியாயம் பகவானுடைய விராட் ரூபம், அதாவது விஸ்வரூபத்தின் மேல் தியானம் செய்வதை பற்றி ஆரம்ப நிலை யோகிகளுக்கும், அதற்கு மேலாக பகவானுடைய பரமாத்மா சுரூபமாகிய 4 தலைகளுடன் கூடிய அந்த வடிவம்
அதைவிட அதிக முன்னேறிய யோகிகளுக்காகவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. Similarly, in the Bhagavad Gita in chapter 8, we see that Kṛṣṇa describes a meditation using yoga on the Supreme Lord. பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயத்திலும் பரமபுருஷ பகவானை குறித்து செய்யப்படக்கூடிய தியானத்தை பற்றி பகவான் விளக்குகிறார். So this may take two forms. Two forms of this meditation. எனவே இந்த தியானத்திற்கு இரண்டு வகைகள் வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. One is it's mostly bhakti and they're using meditation as an aid. ஒன்று முக்கியமாக பக்தி தான் செய்யப்படுகிறது, அதற்கு தியானம் துணையாக செய்யப்படுகிறது. So we call this yoga misra bhakti. அதை நாம் யோக மிஸ்ர பக்தி என்று அழைக்கிறோம். So it is prominently meditation on the Lord. அது முக்கியமாக பரமபுருஷ பகவான் மேல் செய்யப்படக்கூடிய தியானமே ஆகும். The other form is the yogis who are mainly interested in the impersonal liberation, but they will meditate on the Lord as an aid to get that liberation. இரண்டாவது வழிமுறையானது அருவமான விடுதலையை நாடக்கூடிய யோகிகளால் செய்யப்படுகிறது. அதற்கு துணையாக அமையும் விதத்தில் அவர்கள் பகவான் மேல் தியானத்தை செய்கிறார். And we see even in Patanjali's yoga system, the goal seems to be more the impersonal rather than the personal. பதஞ்சலி யோக முறையிலும் கூட நாம் பார்ப்போமானால் அதன் இலக்கு அருவமான விடுதலையாகும், பகவானை பற்றிய விடுதலை அல்ல. Whereas in the Bhagavad Gita in chapter 8, there it is prominently bhakti and they're using the yoga system. ஆனால் பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயத்திலோ பக்தி தான் முக்கியமான இலக்காக இருக்கிறது, அதற்கு யோக வழிமுறை துணையாக செல்கிறது. So of the two, obviously, where it is mostly bhakti with little yoga, that is yoga misra bhakti, this is preferable. இவை இரண்டுக்குள் வைத்து நாம் பார்ப்போமானால் எங்கு பக்தியுடன் சேர்ந்து யோகம் அதற்கு துணையாக செல்கிறதோ, அதாவது யோக மிஸ்ர பக்தி, அதுவே உயர்ந்த வழிமுறையாகும். However, we could say the negative aspect of this is that along with this yoga practice, there may be a slight tinge of impersonalism. இதில் ஒரு குறைபாடு என்னவென்றால், இந்த யோக வழிமுறையை நாம் பின்பற்றும் பொழுது அதனுடன் கூடவே ஒரு வகையான அருவமான ஒரு உணர்வு கலக்கக்கூடும். And even if there isn't, still the meditation itself is predominated by Aishvarya mood. அந்த அருவம் கலக்காவிட்டாலும் கூட முக்கியமாக அத்தகைய தியானம் ஐஸ்வர்ய பாவத்தையே அடிப்படையாக கொண்டு செய்யப்படுகிறது. So that form of meditation is the forearm form of the Lord, the Paramatma. So obviously it invokes this mood of a powerful Lord. எனவே அங்கு பகவானுடைய அற்புதமான சக்திகளையும் அவருடைய மகத்துவங்களையும் பற்றி குறித்து அந்த தியானம் செய்யப்படுகிறது. So therefore, even in this process of yoga misra bhakti, ultimately one could attain Vaikuntha and attain a type of dasya, shanta or dasya with the Lord. ஆனாலும் இத்தகைய யோக மிஸ்ர பக்தியின் மூலமாக அதன் உச்சக்கட்டத்தில் ஒருவர் வைகுண்டத்திற்கோ அதில் உள்ள தாசிய ரசத்திற்கோ வரைக்கும் முன்னேற முடியும். So in the next verses, of course, after this, it'll describe how the person mixes the astanga yoga process with the bhakti in order to meditate on the Lord. இதற்கு பின்னால் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் ஒருவர் எவ்வாறு அஷ்டாங்க யோகத்தை பக்தியுடன் கலந்து பகவானின் மேல் தியானத்தை செய்யக்கூடும் என்பது விளக்கப்பட போகிறது. Dhyāna or meditation is also one of the 64 angas of bhakti. தியானம் என்பதும் கூட பக்தியின் 64 அங்கங்களுக்குள் ஒன்றாக கூறப்படுகிறது. But that does not imply that bhakti is encouraging the astanga yoga system. ஆனால் அதை நாம் சொல்வோமானால் அது பக்தி நமக்கு அஷ்டாங்க யோகத்தை வலியுறுத்துவதாக நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடும் தவறான விதத்தில். So the dhyāna in the angas of bhakti is independent of the astanga yoga system. எனவே பக்தியின் அங்கமாக விளங்கக்கூடிய அந்த தியானமானது அஷ்டாங்க யோகத்திலிருந்து முழுவதும் விடுபட்டது, அதற்கு சார்பு அற்றது. It is in an intense form of smarana. அது ஸ்மரணத்தின் ஒரு தீவிரமான தோற்றமே ஆகும். So if we remember the Lord, like Prahlad
remembering the Lord, it does not mean we have to do astanga yoga to do that. பிரகலாதர் பகவானை எப்பொழுதும் தீவிரமாக நினைத்ததை போல நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு அஷ்டாங்க யோகம் தேவை. So if we in bhakti yoga, if we do this jhana, therefore it does not mean that we have to do astanga yoga to do that jhana. எனவே பக்தி யோகத்தின் அங்கமாக நாம் இந்த அஷ்டாங்க யோக இந்த தியானத்தை செய்வோமானால் அது நாம் அஷ்டாங்க யோகத்தை செய்ய வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல. So jhana itself means a concentration, intense concentration. தியானம் என்பதன் உண்மையான பொருள் முழுமையான மனத்தை ஒரு இடத்தில் குவிப்பதே ஆகும். So one can attain that through astanga yoga by going through asana, pranayama, and pratyahara, and dharana, and jhana. அதை ஒருவர் அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக அடைய வேண்டும் என்றால் அவர் ஆசனங்களை செய்து பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தியானம், தாரணம் இவற்றை செய்து சமாதி என்ற நிலையை அடைகிறார். But the devotee achieves that jhana by intense concentration because of the attractive features of the Lord. ஆனால் ஒரு பக்தர் இதை எவ்வாறு சாதிக்கிறார் என்றால் அவர் பகவான் மேல் கொண்டிருக்கிற தீவிரமான கவர்ச்சியின் காரணமாக அவரது மனம் இயற்கையாகவே பகவானின் தியானத்தில் ஆழ்ந்து போகிறது. So the result is much better. இதன் விளைவோ மிகவும் உன்னதமானது. And of course, if we meditate on Kṛṣṇa, we get a realization of Kṛṣṇa. மேலும் நாம் கிருஷ்ணரின் மேல் இவ்வாறு மனத்தை குவிக்கும் பொழுது நாம் கிருஷ்ணரையும் அறிய முடியும். So bhakti does not reject meditation, but it's always preferable to do it independent of the astanga yoga system. எனவே பக்தி தியானத்தை நிராகரிப்பதில்லை, மாறாக அது அஷ்டாங்க யோகத்திற்கு சார்பு இல்லாமல் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். However, those who start out with other processes because they don't have strong faith in bhakti, then they're encouraged at least to use the astanga yoga system to meditate on the Supreme Lord. ஆனாலும் கூட சில மக்கள் பக்தியின் மேல் அதிக நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இவ்வாறு இதர வழிமுறைகளை பின்பற்ற ஆரம்பித்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு அஷ்டாங்க யோகத்தை செய்யுங்கள், ஆனால் அதில் தியானத்தில் பரமபுருஷ பகவான் மேல் உங்கள் மனத்தை நிறுத்துங்கள் என்று கூறப்படுகிறது. So the goal of meditation in astanga yoga is to stop all the mental functions. எனவே அஷ்டாங்க யோகத்தின் இலக்கு மனத்தின் செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் நிறுத்துவதே ஆகும். The process of bhakti is to stop the material mental functions, but to stimulate the spiritual mental functions. ஆனால் பக்தியின் நோக்கமோ மனத்தின் பௌதிகமான செயல்பாடுகளை முழுவதுமாக நிறுத்தி அதன் ஆன்மீகமான செயல்பாடுகளை தூண்டி விடுவதாகும். So the process is a little different. எனவே இந்த வழிமுறை சிறிது வித்தியாசமானது. So those yogis who simply strive to annihilate their material mental functions by meditating on Paramatma can do so, but that they don't develop a spiritual body to serve the Lord with that. எனவே யோகிகள் பரமாத்மாவே தியானம் செய்வதன் மூலமாக தங்கள் மனத்தின் பௌதிகமான செயல்பாடுகளை நிறுத்திவிட முயல்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு மனத்திற்கு ஆன்மீகமான செயல்பாடுகள் கிடைப்பதில்லை. But the devotee is striving to think of the Lord spiritually and to serve the Lord spiritually. Therefore, he develops a spiritual mind and spiritual senses to serve the Lord. ஆனால் பக்தரோ பகவானின் மேல் மனத்தை நிலைநிறுத்துகிறார், பகவானுடைய சேவைகளின் மேல் ஆன்மீகமான விதத்தில் மனத்தை நிலைநிறுத்துகிறார். இதன் மூலமாக அவருடைய மனத்திற்கு இந்த ஆன்மீகமான சக்திகள் செயல்பாடுகள் கிடைக்கின்றன. So the process and the result is quite different. இவ்வாறு இந்த இரண்டு வழிமுறைகளும் அவற்றினால் விளையக்கூடிய பயன்களும் முழுவதும் மாறானதாக அமைந்திருக்கின்றன. Now that yogi who meditates on Paramatma, he can also advance to bhakti. எந்த யோகி பரமாத்மாவை மேல் தியானம் செய்வாரோ அவரும் கூட பக்தியில் முன்னேறலாம். By the mercy of devotees, he can develop attraction for the Lord. அவருக்கு பக்தர்களின் கருணை கிடைத்தது என்றால் பகவான் மேல் செய்யக்கூடிய பக்தியில் அவருக்கு ஆர்வம் உண்டாகலாம். And then he can use his yoga and meditational practice to meditate on Supreme Lord.
அப்பொழுது அவருடைய யோகம் மற்றும் தியான வழிமுறைகளை கொண்டு பரமபுருஷ பகவான் மேல் அவர் தியானத்தை செய்யலாம். And therefore he can advance in devotional service with this. அவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக அவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேற முடியும். On the other hand, if he associates with impersonalists, then he will not be eager to serve the Lord. So even if he gets a realization of Paramatma, he would like to merge into it. மாறாக அவர் அருவவாதிகளுடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வாரானால் அவருக்கு பகவான் மேல் ஆர்வம் வளராது. மாறாக பரமாத்மாவின் மேல் தியானம் செய்து அவரிடம் கரைந்து போகக்கூடிய அந்த நிலையை மட்டும் அவர் அடைவார். So therefore he attains the same goal as the jnanis. எனவே அவர் ஞானிகள் அடையக்கூடிய அதே இலக்கை தான் அடைகிறார். So in this way the yoga process along with bhakti can be practiced in different ways. விதமாக யோக வழிமுறையானது பக்தி பாதையோடு வேறு விதங்களில் செய்யப்பட வேண்டும். So the person practicing pure bhakti, it's possible he can use these elements of yoga. தூய பக்தியை பயிலக்கூடிய ஒருவர் இந்த யோகத்தின் அங்கங்களை அவரும் செயல்படுத்த முடியும். But he cannot concentrate too much on these because that will be a distraction from his other processes of bhakti. ஆனால் இவற்றின் மேல் அதிகமான கவனத்தை அவர் செலுத்தக்கூடாது. ஏனென்றால் அவருடைய பக்தி பாதையிலிருந்து இது அவரை வழிமாற்றி செல்லக்கூடும். So whatever is favorable so that he can concentrate on Kṛṣṇa more and serve Kṛṣṇa more, he can employ those means. எனவே அதன் அங்கங்கள் எந்த அளவுக்கு சாதகமாக இருக்குமோ பகவானின் மேல் மனத்தை குவித்து பகவானுடைய சேவைகளில் தன்னை நிலைநிறுத்துவதற்கு அந்த அளவுக்கு அவர் அதை பயன்படுத்தலாம். Because it doesn't require that you go through this astanga yoga to meditate on Kṛṣṇa, the process of bhakti is open to more types of people. அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாகத்தான் கிருஷ்ணன் மேல் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லாத காரணத்தினால் அனைத்து வகையான மக்களுக்கும் பக்தி செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. So though a person may not be qualified for jnana or astanga yoga, if he has faith in the Lord, then he can begin the practice of bhakti. ஒருவர் ஞானத்தையோ அஷ்டாங்க யோகத்தையோ பயிலவில்லை என்றாலும் கூட அவருக்கு பகவான் மேல் ஒரு கவர்ச்சி இருக்கிறது என்றால் அவர் பக்தியை தொடங்கலாம். And he can develop very nicely. அவர் மிக அருமையான விதத்தில் முன்னேறலாம். So the qualification for bhakti, one of the qualifications is not the yoga system. எனவே பக்திக்கான தகுதி யோக வழிமுறைக்கான தகுதிகளிலிருந்து மாறுபட்டது. However the devotee gets to have faith, that is his qualification. பக்தருக்கு எந்த விதமாகவோ நம்பிக்கை கிடைத்து விட்டது என்றால் அதுவே அவருடைய தகுதியாகும். He may have practiced yoga, he may not have practiced yoga. அவர் யோகத்தை பயின்றிருக்கலாம், பயிலாமல் இருக்கலாம். May have practiced jnana or may not have practiced jnana. ஞானத்தையும் அவர் பயின்றிருக்கலாம் அல்லது பயிலாமல் இருக்கலாம். May have practiced karma yoga or no karma yoga. கர்ம யோகத்தையும் பயின்றிருக்கலாம், பயிலாமல் இருக்கலாம். But if he has developed that sincere faith, then he begins the practice of bhakti. ஆனால் அவருக்கு அந்த உண்மையான நம்பிக்கை பிறக்கும் பொழுது அவர் பக்தியின் பயிற்சியை தொடங்கலாம். Unlike this, in order to practice jnana, you have to have practiced nishkama karma yoga. இதை போல அல்லாமல் நீங்கள் ஞானத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கர்ம யோகம் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை முதலில் செய்ய வேண்டும். And therefore, the nishkama karma yoga and jnana and yoga, they're all linked together. இவ்வாறு நிஷ்காமிய கர்ம யோகம், ஞான யோகம் இவையெல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று பின்னி பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. So one may proceed to bhakti after that, or one may develop bhakti independent of all of that. இதை செய்த பிறகு ஒரு பக்தி யோகத்தில் ஒருவர் நுழையலாம் அல்லது இவற்றை செய்யாமலே தனிப்பட்ட விதத்தில் அவர் பக்தியில் ஆரம்பிக்கலாம். So therefore bhakti is independent of all the other processes. இவ்வாறு பக்தியானது இதர வழிமுறைகளிலிருந்து சுதந்திரமாக தனிப்பட்ட விதத்தில் விளங்குகிறது. So this verse here, in this verse, Uddhava is talking about the person who desires liberation. இன்றைய ஸ்லோகத்தில் விடுதலை முக்தியை நாடக்கூடிய நபரை பற்றி உத்தவர் பேசுகிறார். So many will desire to merge in Brahman. பலர் பிரம்மனில் கரைந்து போவதை நாடுவார்கள்.
So therefore they will use the meditation on the Lord as an aid to doing that. அவர்கள் பகவான் மேல் தியானத்தை செய்வது அந்த நோக்கத்துடனேயே செய்வார். So that is a unfortunate position. இது அவர்களுடைய துரதிர்ஷ்டமான நிலையாகும். Others may desire liberation, but they may desire the other types of liberation, salokya, sarsti, samipya. மற்றவர்களும் விடுதலையை நாடலாம், பட் ஆனால் வேறு வகையான விடுதலை, சாலோக்கிய, சாரூபிய, சாமீபிய போன்ற விடுதலைகள். So that is superior. அவை உயர்ந்தவையாகும். But even that, of course, is not what the devotees desire. ஆனால் அவற்றையும் கூட ஒரு பக்தன் நாடுவதில்லை. So the devotee also rejects even salokya and sarupya, etc., if it is devoid of service to the Lord. பக்தனும் கூட சாலோக்கிய, சாரூபிய போன்ற விடுதலைகளை நிராகரிக்கிறார். அதன் மூலமாக அவருக்கு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்றார். So the one practicing pure bhakti is not a mumukṣur. He doesn't desire liberation. He desires service. எனவே தூய பக்தியை செய்யக்கூடிய ஒருவரை முமுக்ஷு என்று அழைப்பதில்லை. ஏனென்றால் அவருக்கு விடுதலை தேவையில்லை. அவருக்கு பகவானுடைய சேவை மட்டும் தேவை. And then he strives to do everything possible to attain that service. எனவே அந்த சேவையை அடைவதற்காக அவர் அனைத்தையும் செய்ய தயாராக இருக்கிறார், முயலுகிறார். And in sadhana, then he performs service in order to attain that eternal service. சாதனையின் மூலமாக இந்த சேவைகளை செய்து சாஸ்வதமான நிரந்தரமான சேவையை பகவானிடம் செய்வதற்காக முயல்கிறார். So the meditation can be used because within the meditation the devotee can serve the Lord. எனவே நாம் தியானத்தையும் பயன்படுத்தலாம். ஏனென்றால் தியானத்தின் இடையே நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பும் இருக்கிறது. But to simply meditate on the Lord without service, that is not the desire of the devotee. ஆனால் சேவை இல்லாத தியானமானது விரும்பத்தக்கது அல்ல. So therefore, this is another way in which his meditation will differ from that of the yogi. இந்த விதத்திலும் கூட பக்தியின் மூலம் செய்யப்படக்கூடிய தியானம் யோகத்தின் தியானத்தை விட மாறுபடுகிறது. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you very much. So till some questions come, in the Kṛṣṇa book, Daily Activities of Lord Kṛṣṇa, it says that he meditates. Kṛṣṇa is also doing meditation. So why is he meditating and what is he meditating? கிருஷ்ணா புத்தகத்தில் கிருஷ்ணர் தினந்தோறும் தியானம் செய்வதை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது. அவர் எதன் மேல் தியானம் செய்கிறார், எவ்வாறு செய்கிறார்? This is at Dwarka, I believe. He gets up and meditates on himself. But this is simply a, let's say, setting an example for the rest of the people. இது துவாரகையில் பகவான் செய்கிறார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதை அவர் செய்வதன் ஒரே காரணம் மக்களுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணத்தை தருவதற்காகவே ஆகும். So according to karma yoga, then one should get up in the morning and clean oneself and meditate and do sandhya vandana, etc. So the Lord follows that procedure. கர்மயோக வழிமுறையின்படி ஒருவன் அதிகாலையில் எழுந்து ஸ்நானம் செய்து தன்னை தூய்மை செய்து கொண்டு தியானம் செய்விட்டு சந்தியாவந்தனம் போன்ற பல கடமைகளை செய்ய வேண்டும். இவற்றுக்கான பகவான் செய்கிறார். That is simply to teach others. இது மற்றவர்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிப்பதற்காகவே அவர் செய்கிறார். Hare Krishna. In the verse Manmana Bhava Bhakto Madhyajimam Namaskuru, so why does the Lord say he should offer obeisances? மன்மனா பவா என்ற ஸ்லோகத்தில் பகவான் தனக்கு வணக்கத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று ஏன் கூறுகிறார்? What's the question? In the Manmana Bhava Madbhakto verse, the Lord says to offer obeisances. Yeah. So why does he say to offer obeisance? Oh, so concentrate your mind on me, become my devotee, worship me, etc. Offer your respects to me. So these are different ways in which one can express one's devotion. இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பலவித வழிமுறைகளின் மூலமாக ஒருவர் தன்னுடைய பக்தியை பகவானுக்கு தெரிவிக்கலாம். Oh, it is not only the mind,
using the body and senses, we should worship the Lord. மனத்தினால் மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய உடலையும் புலன்களையும் கூட பயன்படுத்தி பகவானுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். Of course, yaj or worship involves the whole body. யஜா என்பது பகவானை வணங்குவது என்பது நமது முழு சரீரத்தையும் பயன்படுத்தி செய்யப்படுவது. And it has many elements in it. So you may see the deity, you may offer things to the deity using your hands, etc. அதில் பல அங்கங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. நாம் விக்கிரகத்தை பார்க்கலாம், விக்கிரகத்துக்கு பலவிதமான பொருட்களை அர்ப்பணம் செய்யலாம், அவரை பலவிதமாக வழிபடலாம். And namaskaram can mean you offer respects on the ground with your 8 limbs. நமஸ்காரா என்பது நமது உடலின் 8 அங்கங்களை பயன்படுத்தி பகவானுக்கு விழுந்து நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் என்பதாகும். So therefore you're using your whole body to serve the Lord by showing your servitude to the Lord. அப்பொழுது நம்முடைய உடலின் 8 அனைத்து அங்கங்களையும் பயன்படுத்தி நாம் பகவானுடைய சேவகன் என்பதை அவருக்கு வெளிப்படுத்துகிறோம். Thank you, Maharaj. So there's a question from Jyoti Sundar Mataji. So we see that Prahlad Maharaja did mainly meditation on the Lord and attained the Lord. Can you please explain? பிரஹ்லாத் மகாராஜர் பகவானுடைய தியானத்தின் மூலமாகவே பகவானை அடைந்தார் என்று கேட்டிருக்கிறோம். அதை விளக்க வேண்டும். Well, he is an example of smaranam, so he was always remembering the Lord. அவர் ஸ்மரணத்துக்கு உதாரணமாக தரப்படுகிறார். அதாவது அவர் பகவானை எப்பொழுதும் நினைவில் கொண்டிருந்தார். And in spite of all of the harassments of his father, like throwing him off a cliff or poisoning him or getting the rakshasas to attack him, he simply remembered the Lord. அவனுடைய தந்தை அவரை பலவிதமாக சித்திரவதை செய்த பொழுதிலும், மலையிலிருந்து உருட்டியும் ராட்சசர்களை கொண்டு சித்திரவதை செய்தும் அனைத்தையும் முயன்ற பொழுதிலும் அவர் தன்னுடைய பகவானுடைய ஞாபகத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தார். Thank you, Maharaj. Next one is from Ruparani Revati Mataji. That is yogis who desire the other kinds of liberation like salokya, sarupya, sarshti and samipya. Is their destination only Vaikuntha? இதர வகையான விடுதலைகளை சாலோகா, சாரூபிய, சாமீபிய போன்ற விடுதலைகளை நாடுபவர்களது இறுதியான இலக்கு வைகுண்டம் தானா? Well, if they were to meditate on Paramatma and then develop a little relationship with the Lord, then this would be the result. பரமாத்மாவின் மேல் தியானம் செய்து பகவானின் மேல் சிறிது கவனத்தை அவர்கள் செலுத்துவார்களானால் இத்தகைய விளைவே அவர்களுக்கு கிடைக்கும். If by mercy of Kṛṣṇa devotees they started meditating on Kṛṣṇa, they could also still have that desire for salokya, sarupya, etc. So they would go to Goloka and get a cowherd boy form. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தர்களுடைய கருணையை பெறுவதன் மூலமாக கிருஷ்ணரிடம் அவர்களுடைய அந்த பக்திகளை அவர்கள் செலுத்துவார்களானால் அப்பொழுது அந்த சாலோகா, சாமீபியா, சாரூபியா என்பது கோலோகத்திலேயே கிடைத்து கிருஷ்ணருக்கு ஒரு இடைச்சிறுவனாக சேவை செய்யும் வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு கிடைக்கலாம். Thank you, Maharaj. There's a question from Sureshwar Srinivas Prabhu. That is this verse, Manmana Bhavamad Bhakto Madhyaji Mam Namaskru. The Lord repeats it twice in the 9th chapter as well as 18th chapter. So is it more important than the Sarva Dharman Parithyajya verse? மன்மனா பவ என்ற ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில் 2 முறை வருகிறது. எனவே இது சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய என்ற ஸ்லோகத்தை விட முக்கியமான கட்டளை ஆகுமா? Well, they more or less state the same thing. சொல்லப்போனால் அவை இரண்டும் ஏறக்குறைய ஒரே விஷயத்தை தான் கூறுகின்றன. They're both expressions of pure bhakti. இரண்டுமே தூய பக்தியின் வெளிப்பாடு. Independent of other processes. இதர வழிமுறைகளிலிருந்து சுதந்திரமானவை, தனிப்பட்டவை. So unmixed with karma, jnana or yoga. கர்மம், ஞானம், யோகம் கலப்படம் இல்லாதவை. But the Sarva Dharma Parityaja emphasizes more the rejection of all the other processes. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய என்பது இதர வழிமுறைகளை நிராகரிப்பதையே முக்கியமாக கூறுகிறது. So this indicates the independence of bhakti from other processes. எனவே இது பக்தியானது இதர வழிமுறைகளிலிருந்து சுதந்திரமாக இருப்பதை நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது. Thank you, Maharaj. So there's a question from Rangakrishna Prabhu. What is the difference, if any, between remembrance and meditation? Between? Remembrance and meditation. பகவானை ஞாபகத்தில் கொள்வது மற்றும் தியானம் செய்வது இரண்டுக்கும் வேற்றுமை என்ன?
they both employ the mind, but meditation is the more advanced, more intense form of that. இரண்டும் மனத்தையே பயன்படுத்துகின்றன. ஆனாலும் தியானம் என்பது இன்னும் தீவிரமான, இன்னும் முன்னேறிய வழியாகும். So meditation means that for a longer period of time, one can fix one's mind on the object of meditation without distraction. தியானம் என்பது மனச்சிதறல் இல்லாமல் நாம் யாரை நோக்கி அவரை நினைக்க முயல்கிறோமோ அவரிடம் அதிக நேரம் தொடர்ச்சியாக மனத்தை நிறுத்துவது ஆகும். Thank you, Maharaj. There is a question from Rajagopal. That is, smaranam is inevitable before attaining prema. Ashtanga yoga enables this with procedures, while bhakti depends on natural attraction to enhance internal smarana. Is ashtanga process not implicit in smaranam process within bhakti? ஸ்மரணம் என்பது பிரேமையை அடைவதற்கு முந்திய நிலையா? அது கட்டாயம் அடையப்பட வேண்டுமா? அதை அடைவதற்கு அஷ்டாங்க யோகம் உதவுகின்றது அல்லவா? பக்தியானது பகவான் மேல் நமக்குள்ள இயற்கையான கவர்ச்சியே நம்பி இருக்கிறது அந்த ஸ்மரணத்திற்காக. எப்படி இருப்பினும் ஸ்மரணத்தின் மூலமாகத்தான் பிரேமையை அடைய முடியும் என்றால் அஷ்டாங்க யோகம் அதற்கு உதவி புரிகிறது அல்லவா? The goal is the same if the goal of the yoga is also devotion. யோகத்தின் ஒன்றாக இருக்கும். But of course, the yoga may not be devotional, so therefore the result would be quite different. ஆனால் யோகம் பக்தி இல்லாமல் செய்யப்படும் பொழுது அதன் விளைவும் வேறாகத்தான் இருக்கும். However, it is not necessity in order to practice smaranam or jhana in bhakti that one practices the yoga system. ஆனாலும் கூட ஸ்மரணமோ தியானமோ பக்தியில் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்பது அவசியம் இல்லை. ஆனால் அவை யோக முறையில் தேவைப்படுகின்றன. Otherwise, the yoga process would be incorporated as a necessity into the bhakti system. அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் பக்தி வழிமுறையில் அந்த யோக வழிமுறையும் கட்டாயமாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். So we say the same result is achieved of intense concentration on the Lord, but simply through the process of bhakti without the aid of the astanga yoga processes. தீவிரமாக பகவான் மேல் மனத்தை செலுத்துவதன் மூலமாக அதே பயன் அடையப்படும் என்றாலும் கூட பக்தியின் மூலமாக இந்த அஷ்டாங்க வழிமுறை இல்லாமலே அது அடையப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. So there's a question from Manohari Muralidhar Prabhu that is the Navavida Bhakti or ninefold devotion, all the activities are interlinked. Just like without smaranam, we cannot do pure kirtan. நவவித பக்தியில் உள்ள ஒவ்வொரு அங்கங்களும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறாக ஸ்மரணம் இல்லாமல் ஒருவர் கீர்த்தனம் செய்ய முடியாது. இதை விளக்க வேண்டும். So what's the question? Just as we cannot do pure kirtan without smaranam, we cannot do the Navavida Bhakti independently. Independent of what? I mean, all the items of devotion should be performed together. I mean, we say sometimes just by chanting someone attain perfection, but it appears that all have to be performed together. Well, some of them are linked together, like smaranam and kirtan and shravanam. இவற்றுக்குள் சில ஒன்றுக்கொன்று பின்னி இருக்கின்றன. உதாரணமாக ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், ஸ்ரவணம் போன்றவை. And of course, we have a sense of atma nivedana included within bhakti also. பக்திக்குள் ஆத்ம நிவேதனமும் ஒரு விதத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. And we could say that included in there also would be a sense of serving the lotus feet. பகவானுடைய தாமரை பாதங்களுடைய சேவையும் கூட அதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு விதத்தில் நாம் கூறலாம். And probably we could also include vandanam as part of kirtanam or something. வந்தனத்தையும் கூட கீர்த்தனத்தின் அங்கமாக ஒரு விதத்தில் நாம் கூறலாம். But archanam, for instance, can be done as a formal pancharatric process, or it may not be done. அர்ச்சனம் என்பது பாஞ்சராத்திர விதியை அனுசரித்து செய்யப்படலாம் அல்லது செய்யாமலும் இருக்கலாம். Instead of archana internally, the devotee may worship the Lord.
தனக்கு உள்முகமாக செய்யப்படக்கூடிய அர்ச்சனையின் மூலமாக கூட ஒரு பக்தன் பகவானை வழிபடலாம். Thank you, Maharaj. So there's a question from Uttamadamayanti Mataji. Does intelligence play a role in chanting and meditation, or is it only the mind that is involved? ஜபத்திற்கும் தியானத்திற்கும் ஒருவர் புத்தியையும் பயன்படுத்த வேண்டுமா அல்லது மனம் மட்டும்தான் அதில் செயல்படுகிறதா? So the mind and intelligence go together. மனமும் புத்தியும் இணைந்து செயல்படுகின்றன. The mind goes to some object, intelligence will also go there. மனம் ஒரு விஷயத்தை நோக்கி செல்லும் பொழுது புத்தியும் பின்தொடர்கிறது. And then the intelligence will start analyzing and say, well, how can I attain that object? புத்தி பலவிதமாக ஆராய்ச்சி செய்து அந்த விஷயத்தை எவ்வாறு நாம் அடைய முடியும் என்று யோசிக்கிறது. So when we say control the mind, ultimately we control the mind, control the senses, control the intelligence. எனவே மனத்தை அடக்க வேண்டும் என்று கூறும்பொழுது அதனுடன் புலன்களையும் புத்தியையும் அடக்குவதும் இணைந்திருக்கிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Kṛṣṇa Prabhu. Anything that has to do with the Lord has the same potency. For example, his name and the Lord himself are non-different. Now, meditation on the service is said to be superior to remembering the Lord himself. How to properly appreciate this? Meditation on the service is superior to just remembering the Lord. Oh. பகவானுடன் தொடர்புள்ள அனைத்தும் ஒரே வகையான சக்தி படைத்தவை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பகவான் மேல் தியானம் செய்வதை விட பகவானுடைய சேவையில் தியானம் செய்வதன் மூலமாகத்தான் நல்ல விளைவு கிடைக்கும் என்று கூறினீர்கள். இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So one may want to attain the Lord and see the form of the Lord, so without the service. ஒருவர் பகவானை அடைய வேண்டும், அவரை காண வேண்டும் என்று அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கம் இல்லாமல் விரும்பலாம். So this can lead to shanta. இது அவரை சாந்த விளைவுக்கு கொண்டு செல்லும். And if we want to serve the Lord, then that would lead to dasya or other process. பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருக்கும் பொழுது அவரை அது தாசிய நிலைக்கும் அதை விட உன்னதமான நிலைகளுக்கும் எடுத்து செல்லும். Thank you, Maharaj. Does the devotee try to attain samadhi, or how does he attain samadhi? பக்தர் எவ்வாறு சமாதி நிலையை அடைகிறார்? So if he attains prema, it's automatic samadhi. ஒருவருக்கு பிரேமை கிடைக்கும் பொழுது அது சமாதி நிலை என்று உணர வேண்டும். Thank you very much, Maharaj. There are no further questions. Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Prabhupada ki jai. Jai. Holiness Swami Maharaj ki jai. Ki jai. Hare Krishna, dear devotees, regarding the announcements for the World Holy Name Week. உலக புனித நாம வாரத்தை பற்றி சில அறிவிப்புகள். So there will be various lectures by His Holiness Swami Maharaj during the morning sessions. Swami Maharaj பல தலைப்புகளில் காலை நேர தான் உரையின் போது உரையாற்றுவார். Actually, this year the World Holy Name has been extended for 2 weeks. So it is from the 10th of September to the 23rd of September. இந்த வருஷம் புனித நாம வாரம் 2 வாரங்களுக்கு கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. செப்டம்பர் 10 இலிருந்து 23 தேதி வரைக்கும். So there will be Kirtan programs also that will be led by Sumudhir Prabhu. கீர்த்தன நிகழ்ச்சிகளும் இதற்கு அங்கமாக செய்யப்பட இருக்கின்றன. இவற்றை சுமதர் ஷியாம் பிரபு தலைமையாற்றுவார். So these will be held in the weekends, the Kirtan programs. இந்த கீர்த்தனா நிகழ்ச்சிகள் வார இறுதிகளில் செய்யப்படும். And during the weekdays in the evening there will be special lectures and other programs which will be announced in course of time. வார நாட்களில் மாலை நேரங்களில் இதை குறித்து விசேஷமான பிரவச்சனங்கள் நடைபெறும். அதை பற்றிய அறிவிப்புகள் தொடரும். And as far as today's evening Kṛṣṇa Katha lecture, it will be by Bhakta Rupa Prabhu. இன்று மாலை கிருஷ்ண கதா பக்த ரூப பிரபு வழங்குவார். So let us chant the Mahamantra thrice, benefit of all the devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.